Hello students, in our previous lecture we are discussed the syllabus for BCom Bank Management and Information Technology part 2nd semester 3rd. In our today's lecture we are going to start unit number 1st, that is accounts of professionals. Okay, in this lecture we are going to discuss the theoretical part of accounts of professionals. Okay, so here meaning of professionals or introduction of professionals. Professionals are the persons, individuals, or firms who render special proficient services to other for monetary consideration known as fees. However, they do not act as agent or contractor. They make use of their special acquired skill and proficiency while providing their services. These professionals include legal practitioners such as lawyers and solicitors. Professional accountants includes chartered accountants and cost accountants. Architect and surveyors. Medical practitioners include doctors and their association and firms of such person is known as professionals. Okay, so here we already discussed the meaning of professional while discussing the syllabus. Okay, again we revise the meaning of professional. So professional means the person who provide or who render the services to other for monetary consideration, okay, is known as professional or is also known as fees. Okay, those person who provide a services for monetary benefit, for monetary consideration, is known as professionals. Okay, and it is also called a fees received from other person. Here professional or professional person is not a agent, okay, or not a contractor, because they are use their special skill, okay, special acquired skill and proficiency while rendering the services to the others. Okay, and professional person includes legal practitioners include lawyers and solicitors. Then accountant includes chartered accountants and cost accountants. Then architect and surveyors. Then medical practitioner includes doctor and their association, and firm is called a professional person. Okay, so here we discuss the solicitor and lawyer. Okay, what is mean by solicitor and what is mean by lawyer? So solicitor means, it must be noted here that solicitors are different from advocates and lawyers, though they too are the members of the legal profession. Actually, solicitors are the link between advocate and the client and are competent to advise and instruct them. So here solicitor is the middleman between lawyer and client. Okay, they advise to the client, they instruct to the client. It is called a solicitor. They may also act as executors on behalf of the client and may buy or sell properties or receive and pay money on behalf of the client or on behalf of them. As such, they have to maintain a separate account for themselves, that is, or for example, for their own office and also for the client. Particularly, their cash book contain an extra column for the client. They are expected to keep their clients' money in separate bank accounts. Got it? So solicitor is the middleman between lawyer and client. Okay, they advise to the client, they instruct to the client. Okay, and they sell or buy the properties on behalf of the client. They paid money on behalf of the client. Okay, and they maintain books of accounts separately. Okay, they maintain a separate books of accounts for clients. Okay, and as well as for their office use. Okay, in their books of accounts they make a separate column for clients money. Okay,
for client's transaction. Okay, it is called a solicitor. Solicitor is the middleman between lawyer and client. Okay, but they are doing a legal professional activities. It is called solicitor. Then a lawyer. So lawyer means, on the other hand, it is a comprehensive term that may include solicitor. So it is a wider term. Okay, lawyer is a wide term. Okay, and in a lawyer, the solicitor is included. Okay, we know the lawyer's work. Okay, we know the scope of lawyer. So scope of lawyer is wide. Okay, and scope of solicitor is limited. Okay, it is a middleman. Solicitor is a middleman between lawyer and client, but lawyer has a wide scope. Okay, so it is a comprehensive term and it includes solicitor. Okay, it is called lawyer. Then doctor. Okay, so we already know the uh, doctor profession. Okay, so doctor are the member of medical profession and are categorized as general practitioners, that is called GP, and specialist as surgeon, cardiologist, pathologist, dentist, and so on. Okay, so doctor is divided between two categories. Okay, general practitioners and specialist. Okay, general practitioner means uh, uh, it includes such doctors like uh, who works for all. Okay, who check who check the all patients. Okay, and specialist includes a specialist for uh, a certain organ of the body. For example, heart specialist. Okay, it is called a specialist. For example, brain specialist. Okay, okay, that is called a specialist. Okay, specialist includes surgeon, cardiologist, pathologist, dentist. Okay, and so on. They are well qualified and well equipped to examine and advise their patients. Even the professions of druggist, chemist, nursing homes, and dispensaries are included in this category. So medical. Okay, medical is also included in doctor profession. Okay, it is called also a profession. Okay, druggist. Okay, those who provide uh, a medicine to the patients. Okay, that is called medical. Okay, so medical shop is also included in a profession. Then nursing homes. Nursing home is also included in profession. Okay, so doctor is divided into category: general practitioners and specialist. Okay, then next profession is given here, that is architecture and civil engineering. So architecture or architect, interior designer, and decorators, valuers, and surveyors are the members of the profession of architecture and civil engineers, who are competent to advise their client in the matter of building, construction, and engineering. So architecture includes uh, interior designer, architect, then decorators, then valuers, and then surveyors. Okay, so all these are under the profession of architecture and civil engineer. Okay, here architecture and civil engineer includes these professional persons. Okay, those who build or construct a building. Okay, it is called engineer. Okay, so it is a profession relating to the architecture and engineering. Some engineer provide a blueprint of uh, building. Okay, so it is a architect. Okay, architect engineer. Okay, he make a blueprint of construction of building. Then interior designer. Okay, interior designer is also a profession of architecture and civil engineering. Then surveyors. Surveyors means those person who examines
or those person who examination or measurement of land boundaries, okay, land boundaries, is called surveyors. Okay, then chartered accountants. Okay, so next profession is given here: chartered accountants or cost accountants or auditors. These are the person who belong to the profession of accountancy. They examine business accounts and provide advice to their client. Okay, so we already know the chartered accountant scope or cost accountant and auditor scope. Okay, so chartered accountants and cost accountant and auditor are the person who belong to the profession of accountancy. Okay, they examine the transactions relating to the business, transactions relating to the organization, and according to that transaction, he provide a services, he provide a advice to the owner or to the client. It is called chartered accountants or profession. So here we studied the four professional persons. Okay, profession means what? Okay, profession means a person who provide a services or render a services to other for monetary consideration, is called a professional person. Okay, uh, it's called a fee. Okay, and professional person is not a agent, is not a contractor. It is a person who use their special acquired knowledge for providing the services to the others. Okay, it includes solicitor and lawyers. We already discussed the meaning of solicitors and lawyers. So solicitor is the middleman of lawyer and client. Okay, it is relating to the legal profession. Okay, lawyer is the wider term. Okay, lawyer includes solicitor. Then doctor has bifurcated in two category, that is general practitioner and specialist. Okay, then doctor profession also include druggist, okay, chemist, nursing homes and dispensaries. Okay, these all are relating to the doctor profession. Then architecture and civil engineering. So we already discussed the architecture and civil engineering profession. It includes uh, architect, then interior designer, then valuer, then surveyor. Okay, so we already discussed the work of architecture, work of interior designer, work of decoration, work of values, and surveyors. Okay, then we discussed the chartered accountant and cost accountant and auditor. Okay, so chartered accountant, cost accountant and auditor is relating to the profession of accountancy. They examine the business transactions, okay, and provide a valuable advice to the client. It is called a profession of accountant or profession of accountancy include chartered accountants and cost accountant or auditors. Then maintenance of accounts by professional. So which account is maintained by the professional person is given here. So most of the private individuals normally do not maintain accounts of their day-to-day affairs, as they think that it is unnecessary for them and it is a wastage of time and money. However, in case of professionals, individuals and their firm, maintenance of accounts is quite necessary and useful for various reasons. They are required to maintain accounts systematically and systematically and scientifically as per legal requirement, as well as for their own good. Financial outcome, that is profit or loss from their profession, can be judged through income and expenditure account, whereas financial position can be ascertained through the preparation of their professional balance sheet. So here professional person has maintained a income and expenditure account to find out the profit or loss from the professional activities and maintain a balance sheet to know the financial position of their profession. So remember one thing here: the professional person has to prepare
expenditure, income and expenditure account, and balance sheet. Income and expenditure account is prepared to know the professional loss, okay, loss from professional activity or profit from professional activity, and balance sheet is maintained to know the financial position of the profession. Okay, here some professional person do not maintain books of accounts because they think that uh, to maintain the books of account is a wastage of time and a wastage of money, but it is not a wastage of time, it is not a wastage of money. It is beneficial for the professional person to identify the profit or loss from the activities of the profession and financial position of the profession. Okay, it is also beneficial for the taking personal loan, okay, for the profession. Okay, we all know the maintaining the books of accounts is very important for professional as well as businessmen for various benefits, okay, for taking loan, for uh, other other investment, okay. So that the maintenance of books of account is very important. Here a systems of keeping accounts by professional is given here. So we already discussed all these three uh, systems of accounting, that is accrual or mercantile system, then cash system, and mixed or hybrid system. Okay, again we revise here, what is accrual system, what is mercantile system, okay, what is cash system or receipt system, what is mixed system or hybrid system. It is very important in preparing the financial statements of business, or also preparing the income and expenditure account of the professional. So here these three concept is very important. Here accrual or mercantile system means all items of the income and expenditure, both cash as well as non-cash items of particular period, are duly recorded. Okay, while following this system, all the expenditure and income of cash as well as non-cash item are recorded in the books of account. It is called accrual or mercantile system. Income earned but not received, that is accrued income, and expenditure incurred but not paid, that is called outstanding expenses, are considered along with the items of income actually received and expenses paid in cash. So we already know the meaning of accrual or mercantile system. It is a outstanding expenses or outstanding income. Okay, here this system says that while following the mercantile or accrued system, all expenditure and income, okay, whether it is in cash or whether it is non-cash transactions, all are recorded in the books of accounts, whether it is earned or whether it is received. Okay, whether it is earned but not received, it is called a receivable. Okay, whether it is receivable or whether it is received, okay, all transactions are recorded in the books of accounts are called mercantile or accrued system. Okay, it is a income. Okay, whether the income earned or received, whether the income is earned or not received, it is called a accrued income. And outstanding expenses is called whether the expenses is paid or not, it is called outstanding expenses. Then cash system or receipt system, cash system or receipt system includes, or the term cash system or receipt system means actual cash receipt and actual cash payment are recorded. Credit transactions are not considered or not recorded in the books of accounts. Okay, so cash system. Okay, in the name of this system we understand the meaning of cash system or receipt system. Okay, cash system means those professional or those businessmen who follow the cash system are only record the transactions relating to the cash. Okay,
those transactions which is relating to the cash are recorded in the books of accounts. It's called cash system or receipt system. Then mixed or hybrid system. So mixed and hybrid system means it is a combination of accrued or mercantile system and cash system. Okay, it is a mixture of A and B, that is accrual or mercantile system and cash system or receipt system. Okay, this is a partly a mercantile and partly cash system of accounting. Under this system, all income items are recorded only on cash basis, whereas expenses are recorded on cash as well as accrued basis. So mixed or hybrid system means only cash related transaction. Okay, cash income, those income which is received in cash are recorded in the books of accounts, and those expenses which is paid or which is not paid are recorded in the books of accounts. Remember one thing, that mixed or hybrid system means all income which is received in cash should be taken into consideration. Okay, and expenses whether it is paid or whether it is paid in future. Okay, whether it is paid in future. Okay, it is called hybrid system. Okay, or mixed system of accounting. Then books of accounts. So here in professionals, the professional person are required to maintain the following records. Here following records is given, that is cash book or receipt and payment account. Okay, cash book is also called receipt and payment account. Receipt means the income received, and payment means received income are expended on various ways. Okay, on various ways, it is called payment side. Okay, so here the professional person has to required to maintain cash book as well as receipt and expenditure account, stock register and memorandum of books. Okay, so these all four books are maintained by professional persons. Okay, so here cash book and receipt and payment account is given here. What is mean by, what is cash book, what is receipt, okay, what is payment account. Okay, so here the concept is given. This is a main or principal book that contains all cash receipt and cash payments, both of capital and revenue concerning. So remember one thing, that cash book maintained, okay, cash book maintained by the professional person includes cash receipt, cash payment and both capital and revenue nature of transactions. Got it? Cash as well as capital and revenue nature transactions are recorded in the books of professional, in the books of cash book. Okay, particular period, for a particular period. So period is 1 year, that is 31st that is 1st April to 31st March is the financial year. Okay, so for that period they maintain a cash book to record the cash transaction, record the cash payment, record the capital revenue, sorry, capital expenditure and revenue concerning or relating to the profession. It is similar to a cash book of any other concern. It records the opening balance of cash and all cash receipts on debit or receipt side, and all cash payments and closing balance of cash on credit or payment side. Okay, banking transactions, if any, are recorded separately in a books of bank account. Okay, so here cash book is relating to the cash transaction, capital and revenue nature or revenue transactions. Okay, here bank transactions is not recorded in the cash book. If bank transaction is made during the accounting period, then they record this bank transaction in bank account. Okay, so here separate bank account is maintained by the professional person. So bank transaction is not recorded in the cash book or receipt and payment account. Got it? Here all on the receipt side,
the professional persons record the all receipts, that is income. Okay, uh, income recorded on the receipt side, as well as opening balance of cash is also recorded on the receipt side. Then on the payment side, all expenditure, okay, all expenditure relating to the profession are recorded on the payment side, as well as closing cash balance is also recorded on the payment side of the cash book. Got it? Bank transactions are not recorded in the in the cash book. Okay, so separate bank account is maintained to record the banking transactions. Okay, it is called cash book or receipt and payment account. Then receipt and expenditure account. Okay, so receipt and expenditure account is nothing but the profit and loss account. Got it? It is a nothing but a profit and loss account. Got it? So the concept of receipt and expenditure account is given here. Okay, this account is different from receipt and payment account in the sense that here the term receipt indicates only cash receipt of income item of the profession, ignoring capital receipt and accrual income item, and the term expenditure indicate all cash payments in respect of revenue expenditure of the profession, as well as the accrual outstanding item of such revenue expenditure of the professional relevant to the particular accounting period. So receipt and expenditure account is nothing but a profit and loss account, all the transactions relating to the profession. Okay, whether it is received, whether it is not received, whether it is received in future, are all recorded in receipt and expenditure account. Got it? Then special features of receipt and expenditure account given here. Creation of reserve provision for fees outstanding. Okay, so here special features is given here. It is very important. Creation of reserve, that is provision for fees outstanding. Second, taking credit of reserve at the beginning of the period. C point feature, that is giving direct credit to professional partners for fees earned and allocation of balance of surplus at the agreed profit sharing ratio. Okay, so this feature is very important. Okay, so remember one thing while solving the practical problem on accounts of professionals: the outstanding income, that is income or the outstanding income, that is visiting fee or consultation fee, are outstanding, then we have to maintain a provision or maintain a reserve for that provision. So already remember one thing, that uh, if outstanding fee is given in the problem, then we have to make a for effect of that information. Okay, first of all we have to uh, give a two effect of outstanding income. That is, first effect is add in income. Got it? Add in income. Second effect, it is a income, so transfer it on the balance sheet asset side. Okay, so there's two effect. And second two effect is here, according to the accounting principle. Okay, we have to make a provision, we have to make a reserve. Okay, so provision has to recorded on the expenditure side, that is provision for outstanding fee. And uh, second effect on the liability side, because it is a reserve, and we reserve is transferred to the assets, sorry, reserve is transferred to the balance sheet liability side. So this four effect is very important relating to the outstanding fees. Okay, then stock register. Okay, stock register include consumables such as stationery, tools. Okay, then uh, medicines for resale in case of medical professionals, then article for use in profession. So this stock register is relating to the various professional persons. Okay, for architect,
for designer, interior designer, for decorator, for valuer, for surveyor. Okay, for surveyor they use stationery, as well as accountant also use stationery. So this stock register is maintained by all professional persons. But medicines, okay, this register is maintained by a person who is belong from the profession of the medical or medicine, or a doctor, or a medical practitioner. Okay, then articles are used in profession. So these articles are the equipments, or the machinery which is used in the all profession, are maintained by all professional persons. Then memorandum of books, this book is specially used to record all those credit transactions which cannot be recorded in the above record. So memorandum of books are maintained by all professional, those who does not record the credit transactions. So for recording the credit transactions, the professional person has need to maintain a memorandum of books for credit transactions. Okay, it is called memorandum of books. Then distinction between receipt and payment account. So distinction between receipt and payment account, we will discuss this distinction in our next lecture. Again we revise this theoretical part here. बघा यामध्ये गेल्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं होतं, तर अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स पाहिलं होतं किंवा सिलेबस पाहिला होता. त्यामध्ये अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनलचं आपण ओझरतं मिनिंग समजून घेतलं होतं की प्रोफेशनल पर्सन कोणाला म्हणायचं. तर तेच इथं सांगितलेलं आहे की प्रोफेशनल पर्सन कोण आहे, की जो व्यक्ती किंवा जो प्रोफेशनल व्यक्ती आहे तो काय करतो की सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, सेवा देतो दुसऱ्या लोकांना. ओके, आणि त्या सेवेच्या बदल्यात काहीतरी पैशाच्या स्वरूपात कन्सिडरेशन घेतो. ओके, त्याला फी म्हटलं जातं. ओके, परंतु प्रोफेशनल पर्सन हा एजंट नाही. ओके, कोणाचाही एजंट नाही किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टर नाही. ओके, का नाही, तर तो जो काही सेवा देतो, तो जो काही सर्व्हिसेस लोकांना देतो, ओके, तो कशाच्या स्वरूपात देतो, कसा देतो, तर तो स्वतःचं स्किल किंवा स्वतःचं नॉलेज वापरून इथं यूज करून काय करत असतो, तर त्या सेवा त्या लोकांना देत असतो. म्हणून त्यांना एजंट किंवा कॉन्ट्रॅक्टर म्हणत नाही, तर त्यांना काय म्हटलं जातं, प्रोफेशनल पर्सन असं म्हटलं जातं. मग प्रोफेशनल पर्सनमध्ये कोण कोण इन्क्ल्यूड आहे. ओके, तर प्रोफेशनल पर्सनमध्ये इन्क्ल्यूड असणाऱ्या व्यक्ती इथं त्यांनी सांगितलेले आहेत की लीगल प्रॅक्टिशनर असेल तर त्यामध्ये कोण इन्क्ल्यूड आहे, तर त्यामध्ये सॉलिसिटर आहे, आणि दुसरा आहे तो लॉयर आहे. लक्षात आलं, लॉयर म्हणजे कोण, ॲडव्होकेट. ओके, तर हे एक प्रोफेशन आहे, लीगल प्रोफेशन त्याला म्हटलं जातं. त्यामध्ये सॉलिसिटर आणि लॉयर हे दोन आहेत. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की अकाउंटंट प्रोफेशन जर पाहिलं तर त्या प्रोफेशनमध्ये कोण कोण येतं, तर चार्टर्ड अकाउंटंट्स असतील, कॉस्ट अकाउंटंट असतील, ऑडिटर असेल. या प्रोफेशनमध्ये येणारे या 3 गोष्टी, ते म्हणजे कोणते, चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट, ऑडिटर. लक्षात आलं, हे कशाशी रिलेटेड आहेत, तर अकाउंटिंग प्रोफेशनशी रिलेटेड आहेत. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की आर्किटेक्ट, किंवा त्याला आपण आर्किटेक्ट किंवा काय म्हणतो आपण इंजिनियर, आर्किटेक्ट, सिव्हिल इंजिनियर असं म्हणतो. मग सिव्हिल इंजिनियरमध्ये येणारे प्रोफेशन्स रिलेटेड असणारे जे काही प्रोफेशन्स आहेत ते इथं आपण अभ्यासले. मग आता सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आपण काय पाहिलं, की पहिला आपण आर्किटेक्ट पाहिला. लक्षात आलं, आर्किटेक्ट म्हणजे कोण, जो बिल्डिंग तयार करताना एखादी ब्ल्यू प्रिंट देतो. लक्षात आलं, की एखादी प्रिंट देतो या ठिकाणी, बाबा एखादी जमीन असेल, ओके, एखादी लँड असेल, त्याच्यावरती जर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायची असेल तर ती कशा पद्धतीत असावी. ओके ओके, लक्षात आलं, त्याची ब्ल्यू प्रिंट तो देतो. ओके, दुसरं आपण पाहिलं सर्वेयर. सर्वेयरचं काय काम आहे, तर सर्वेयर म्हणजे आपण पाहायला गेलं तर तुम्हाला मोजणी बऱ्याच जणांना माहीत असेल. ओके, महाराष्ट्र शासनाच्या अंडर महसूल खात्यात सुद्धा भूमापन
एक डिपार्टमेंट आहे, त्यात काय केलं तर मोजणी असते. ओके, जी काय करते तर जी काय आपली जमीन असेल ती जमिनीचं मोजमाप करते, मेजरमेंट करते. ओके, त्याच्या बाउंड्रीज काय आहेत, लक्षात आलं. बाउंड्रीज म्हणजे काय तर त्या जमिनीची हद्द कुठपर्यंत आहे हे जे मेजरमेंट केलं जातं त्याला सर्वेयर असं म्हटलं जातं. हे प्रोफेशन कशात येतं तर तुमचं सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये येतं किंवा आर्किटेक्चरमध्ये येतं. त्याच्यानंतर आपण पाहिले की मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स पाहिले. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्समध्ये कोण कोण येतं तर ते काही सांगण्याची गरज नाही. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्समध्ये डॉक्टर येतात, त्यांची फर्म येते, त्यांचं असोसिएशन येतं. ओके, मग त्यामध्ये आणखी पार्ट आहेत ते कोणकोणते तर बा मेडिकल आहे, म्हणजे जे ड्रग सप्लाय करतात ते ड्रगिस्ट आहेत, मेडिसिन प्रोव्हाइड करणारे आहेत. त्याचबरोबर आपण पाहिलं की त्याला आपण काय म्हणतो बघा नर्सिंग होम्स असं म्हणतो. ओके, या सर्व प्रोफेशन त्यामध्ये येतात. डॉक्टरमध्ये आणखीन डॉक्टर प्रोफेशनमध्ये आणखी 2 प्रकार पडले ते आपण अभ्यासलेले आहेत, लक्षात आलं. तर या लोकांना किंवा या व्यक्तींना आपण काय म्हणतो प्रोफेशनल्स असं म्हणतो. त्यानंतर आपण सॉलिसिटर आणि लॉयर पाहिलं. सॉलिसिटर हा काय करतो तर मिडलमेनचं काम करतो. मिडलमेन म्हणजे काय तर तो जे क्लायंट आहे आणि जो लॉयर आहे, ॲडव्होकेट आहे, त्या दोघांच्या मधला मिडलमेन आहे. ओके, तो क्लायंटच्या वतीनं काय करत असतो काम करत असतो, लक्षात आलं. मग एखादी असेट असेल, एखादी प्रॉपर्टी असेल ती खरेदी विक्री करणं, त्या प्रॉपर्टीचं ट्रान्झॅक्शन स्वतः करणं, म्हणजे त्या प्रॉपर्टीच्या बदल्यात काय करणं पैशाचं ट्रान्झॅक्शन्स करणं क्लायंटच्या वतीनं, हे काम सॉलिसिटर करत असतो, लक्षात आलं. त्याचबरोबर तो काय करत असतो तर तो सॉलिसिटर काय करत असतो तर त्याच्या क्लायंटला काय करत असतो इन्स्ट्रक्ट करत असतो, ॲडवाईस देत असतो. ओके, सल्ले देत असतो, त्याचबरोबर त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स देत असतो, लक्षात आलं. तर याला सॉलिसिटर असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आपण लॉयर पाहिलं. लॉयर म्हणजे कोण तर ॲडव्होकेट. ॲडव्होकेट ही काय आहे तर वायडर काय म्हटलं जातं त्याला, वायडर टर्म म्हटलं जातं किंवा त्याला काय म्हटलं जातं कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टर्म आहे. ओके, खूप मोठी टर्म आहे. ओके, लॉयर किंवा ॲडव्होकेटमध्ये इन्क्ल्यूड काय आहे सॉलिसिटर आहे. ओके, त्यामुळे लॉयर म्हणजे कोण तर जो लिगल प्रोफेशनशी ॲक्च्युली रिलेटेड. ओके, जो कायद्याशी ॲक्च्युली रिलेटेड आहे. ओके, म्हणजे त्याचा स्कोप खूप वास्ट आहे, अशी व्यक्ती म्हणजे ॲडव्होकेट किंवा लॉयर. त्याच्यानंतर आपण डॉक्टर पाहिलं. मग डॉक्टरमध्ये आपण 2 प्रकार पाहिले किंवा 2 कॅटेगरी पाहिल्या. त्यामध्ये एक जनरल स्पेशलिस्ट किंवा जनरल प्रॅक्टिशनर आणि दुसरा पाहिला तो स्पेशालिस्ट, लक्षात आलं. जनरल म्हणजे कोण जे आपण डॉक्टर पाहतो की ते सर्व आजारांवरती काय करत असतात उपचार करत असतात, त्यांना काय म्हटलं तर जनरल प्रॅक्टिशनर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला ताप आला, सर्दी आली, डोकं दुखू लागलं तर आपण एखाद्या डॉक्टरकडे जातो, ते काय आहेत जनरल प्रॅक्टिशनर्स आहेत. ओके, स्पेशालिस्ट नाहीत, लक्षात आलं. जे की सर्व आजारावरती ते काय करत असतात प्रॅक्टिस करत असतात, त्यांना जनरल प्रॅक्टिशनर्स म्हणतात. स्पेशालिस्टमध्ये आपण काय म्हणू शकतो तर स्पेशालिस्टमध्ये तर आपल्याला सांगितले की जे कार्डिओलॉजिस्ट आहेत, पॅथॉलॉजिस्ट आहेत, त्याचबरोबर डेंटिस्ट आहेत, त्याचबरोबर जे डोळ्याचे डॉक्टर आपण म्हणतो, आईज स्पेशालिस्ट त्यांना म्हटलं जातं, तर या प्रोफेशन स्पेशालिस्टमध्ये येतात. किंवा सर्जन आहे ओके, की एखाद्या हृदयविकारावरती हार्ट स्पेशालिस्ट त्याला म्हटलं जातं. ओके, हृदयाचा स्पेशालिस्ट असेल कोण, एखादा डॉक्टर मेंदूचा स्पेशालिस्ट असेल, ओके, त्याला ब्रेन स्पेशालिस्ट असं म्हटलं जातं, लक्षात आलं. तर या डॉक्टरच्या सुद्धा काय केलेले आहेत कॅटेगरी केलेले आहेत. त्यानुसार त्यांच्या प्रॅक्टिशनर्सनुसार ते काय करत असतात वर्क करत असतात, सेवा देत असतात. ओके, लक्षात आलं. तर त्यांच्या संदर्भात आपल्याला इथं काय करायचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. त्याच्यानंतर चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट आपण पाहिलं, सिव्हिल इंजिनियर आणि आर्किटेक्चर आपण पाहिलं. ओके, आता चार्टर्ड अकाउंटंट्स कोण, कॉस्ट अकाउंटंट कोण, ऑडिटर कोण, हे आपल्या कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना सांगण्याची गरज नाही. ओके, चार्टर्ड अकाउंटंट काय करतात, कॉस्ट अकाउंटंट काय करतात किंवा ऑडिटर काय करतात तर एखाद्या किंवा एखादा बिझनेसमन असेल, जे काय त्यांचे क्लायंट असतील, मग एखादा इंडिव्हिज्युअल असेल, एखादा बिझनेसमन असेल, त्यांना ते काय करत असतात तर त्यांच्या इन्कमचं काय करत असतात एक प्रकारे त्याचं एक्झामिनेशन करून
त्यांना ॲडवाईस देत असतात की तुम्ही कशामध्ये इन्व्हेस्ट केलं. जर समजा एखादा सॅलरीड पर्सन असेल तर दे प्रोव्हाइड ए गुड सर्व्हिसेस टू मिनिमाइज देअर टॅक्स, इन्कम टॅक्स. गॉट इट. म्हणजे त्यांचा इन्कम टॅक्स मिनिमाइज करायचा असेल, कमी करायचा असेल, तर तो काय करेल, त्या सॅलरीड पर्सनला खूप साऱ्या आयडिया देईल की तुम्ही तुमच्या सॅलरीपैकी एवढी रक्कम इथं इन्व्हेस्ट करा, काही रक्कम त्या ठिकाणी इन्व्हेस्ट करा, जेणेकरून तुम्हाला सॅलरीवरती टॅक्स कमी देता येईल. लक्षात आलं. किंवा एखादा बिझनेसमन असेल तर त्याची बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करून त्याच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्सवरून तो काय करू शकतो, त्या बिझनेसची प्रॉफिटॅबिलिटी आणि फायनान्शियल पोझिशन त्यांना सांगू शकतो. मग याच्यावरून तो त्या क्लायंटला काय करू शकतो, बिझनेसमनला ॲडवाईस करू शकतो की तुम्ही कशा पद्धतीत अकाउंट्स मेंटेन केली पाहिजेत. ओके. ओके, लक्षात आलं. त्याच्यानंतर तुम्ही कसा प्रॉफिट वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ओके. किंवा तुमचा जो काही इन्कम आहे, जो काही प्रॉफिट आहे, तो कशात इन्व्हेस्ट केला पाहिजे. ओके. किंवा तुमच्या बिझनेसमध्ये होणारे अनावश्यक खर्च काय काय आहेत हे फाइंड आउट करण्यासाठी इथं अकाउंटंटचा खूप उपयोग होतो. यासाठी इथं चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट किंवा ऑडिटर असतात, जे बुक्स ऑफ अकाउंटचं एक्झामिनेशन करून त्या क्लायंटला किंवा त्यांच्या क्लायंटला ते काय करत असतात, ॲडवाईस करत असतात, सल्ले देत असतात. ओके. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. लक्षात आलं. 3 सिस्टम आपण पाहिल्या. सिस्टम म्हणजे काय की कोणत्या सिस्टम ह्या फॉलो केले जातात बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्यासाठी. तर आपण 3 सिस्टम 11वीपासून त्या अभ्यासात आलेलो आहेत. लक्षात आलं. 3 सिस्टम कोणकोणते आहेत, तर ॲक्रुअल किंवा मर्कंटाईल सिस्टम असं म्हटलं जातं, दुसरी आहे कॅश आणि तिसरी आहे हायब्रिड सिस्टम. ॲक्रुअल आणि मर्कंटाईल सिस्टम म्हणजे काय, एखादा इन्कम असेल, ओके, तो मिळाला असेल तरी रेकॉर्ड करा, मिळाला नसेल म्हणजे भविष्यात येणार असेल तरी आपण तो रेकॉर्ड करतो. एखादा खर्च केला असेल किंवा करायचा असेल तो आपण काय करतो, रेकॉर्ड करतो. त्याला काय म्हटलं जातं, मर्कंटाईल सिस्टम म्हटलं जातं किंवा ॲक्रुअड सिस्टम म्हटलं जातं. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, इन्कम अर्नड बट नॉट रिसिव्ड, इट इज कॉल्ड रिसिवेबल. ओके. सो दोज ट्रान्झॅक्शन्स which is relating to the income, whether the income earned or whether the income is earned in future, okay, are recorded in the books of accounts. Same for expenditure, whether the expenditure paid or not. ओके. म्हणजे जो खर्च पेड केला असेल किंवा जो खर्च पेड करायचा आहे, ओके, ते सर्वांचं रेकॉर्डिंग हे बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये करावं लागतं या सिस्टमनुसार. म्हणजे ही सिस्टम फॉलो केली तर या प्रकारे आपल्याला अकाउंटिंगचं प्रोसिजर किंवा अकाउंटिंग फॉलो करावं लागतं. जर इन्कम मिळाला तरी रेकॉर्ड करा, जरी इन्कम मिळाला नाही, मिळणार आहे तरी रेकॉर्ड करा. जरी आपण एखादा खर्च केला, रेकॉर्ड करा. जरी केला नाही परंतु भविष्यात करावा लागणार आहे, द्यावा लागणार आहे, आउटस्टँडिंग आहे. लक्षात आलं. म्हणजे गेल्या वर्षी मला समजा जर काय म्हटलं मी की मला खर्च आहे, किती रुपयाचा गेल्या वर्षी खर्च होता. फॉर एक्झाम्पल मला लाईट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल गेल्या वर्षी समजा 1,000 रुपये आलं. ओके. तो खर्च मी गेल्या वर्षी दिलाच नाही. ओके. दिला नाही याचा अर्थ काय आहे, इट मे बी पेड इन फ्युचर. म्हणजे मला तो भविष्यात द्यायचा आहे, द्यावा लागणार आहे. म्हणजे काय आहे, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आहे. मग तो रेकॉर्ड करणे त्या सिस्टमनुसार गरजेचं आहे. त्याला म्हटलं तर ॲक्रुअड किंवा मर्कंटाईल सिस्टम. त्याच्यानंतर कॅश सिस्टम आपण इथं पाहिली. कॅश सिस्टम म्हणजे काय, तर त्याच्या हेडिंगवरूनच आपल्याला समजतं कॅश सिस्टम म्हणजे काय आहे किंवा रिसिप्ट सिस्टम म्हणजे काय आहे. तर जे ट्रान्झॅक्शन्स तुमचं कॅशशी रिलेटेड आहे, ओके, कॅशशी रिलेटेड आहे, तेच ट्रान्झॅक्शन्स तिथं रेकॉर्ड केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं कॅश सिस्टम. लक्षात आलं. मग कॅश सिस्टम काय आहे म्हटलं आपण, जे कॅश रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स, ओके, म्हणजे कॅश रिसिप्ट असेल, रिसिप्ट साईडला येईल, कॅश पेमेंट असेल, पेमेंट साईडला रेकॉर्ड करणार आहे. त्याला म्हटलं तर कॅश सिस्टम किंवा रिसिप्ट सिस्टम. त्याच्यानंतर मिक्स्ड किंवा हायब्रिड सिस्टम आपण इथं पाहिली. ओके. मिक्स्ड आणि हायब्रिड सिस्टम ही काय आहे, तर दोघांचं कॉम्बिनेशन. कोण दोघं, तर ॲक्रुअड सिस्टम आणि कॅश सिस्टम या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे हायब्रिड सिस्टम.
लक्षात आलं, किंवा त्याला मिक्स्ड सिस्टम म्हटलं जातं. यामध्ये काय केलं जातं, तर जो इन्कम ॲक्च्युली मिळालेला आहे तेवढाच रेकॉर्ड केला जातो, आणि दुसरी सिस्टम जी वापरली जाते ते ॲक्रुअल सिस्टम. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा वापरली जाते कॅश सिस्टम, म्हणजे जेवढा इन्कम तुम्ही कॅशच्या स्वरूपात मिळवलेला आहे, जो तुम्हाला रिसिव्ड झालेला आहे तेवढाच रेकॉर्ड करा. आणि दुसरी सिस्टम आहे ॲक्रुअल, ती कशाची रिलेटेड आहे, तर ती खर्चाची रिलेटेड आहे. बघा, इन्कमशी रिलेटेड तुमची कॅश सिस्टम त्यात वापरली जाते, म्हणजे कॅश मिळाली, रिसिव्ड असेल तर रेकॉर्ड करा, नसेल तर लिहू नका. त्यातच दुसरी सिस्टम कोणती फॉलो केली जाते, तर ॲक्रुअल सिस्टम. कुणासाठी, जे काही खर्च आहेत, जर तुम्ही खर्च पेड केला असेल तर तो रेकॉर्ड करा, किंवा जर तुमचा खर्च तुम्हाला पेड करायचा आहे भविष्यात, तो सुद्धा तुम्ही इथं रेकॉर्ड करा. याला म्हटलं जातं मिक्स्ड किंवा हायब्रिड सिस्टम. त्यानंतर प्रोफेशनल पर्सन्स जे आहेत त्यांना रिक्वायर्ड बुक्स कोणकोणते आहेत, कोणती रिक्वायर्ड बुक्स मेंटेन करणं गरजेचं आहे ते इथं आपण पाहिलं. ते म्हणजे कॅश बुक आहे, त्याच्यानंतर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर आहे, त्याच्यानंतर स्टॉक रजिस्टर आहे, त्यानंतर मेमोरँडम बुक आहे. एक ॲडिशनल आणखी मी सांगतो, ते आहे बँक अकाउंट. जर काही ट्रान्झॅक्शन्स बँक अकाउंटशी रिलेटेड असेल तर त्या प्रोफेशन पर्सनला बँक अकाउंट हे सेपरेट ओपन करावं लागतं, आणि बँकेशी रिलेटेड झालेले ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ते बँक बुक किंवा बँक अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड करावे लागतात. कारण कॅश बुकमध्ये फक्त कॅश रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स केले जातात. ओके, कॅश मिळाली, कॅश पेड केली, ओके, तर या गोष्टींचं काय केलं जातं, त्यामध्ये रेकॉर्डिंग केलं जातं. रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये काय केलं जातं, तर यामध्ये सर्व कॅश रिसिव्ड असेल, कॅश पेड असेल, ओके, म्हणजे कॅश रिसिव्ड जी असेल ती रिसिप्ट साईडला दिली जाते, आणि एक्सपेंडिचर साईडला काय केलं जातं, तर एक्सपेंडिचर साईडला जे काही खर्च तुम्ही पेड केलेत किंवा जे काही खर्च तुम्हाला भविष्यात द्यायचा आहे त्याचं रेकॉर्डिंग केलं जातं. त्याला म्हटलं तर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अँड रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. गॉट इट. म्हणजे रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हे काय आहे, तर ॲज इक्वल टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रमाणेच आहे. फक्त इथं रिसिप्ट साईडला कॅश ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केली जातात, आणि एक्सपेंडिचर साईडला दोन्ही ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे कॅशनं खर्च केला असेल तो रेकॉर्ड केला जातो, किंवा जो खर्च भविष्यात द्यायचा आहे तो सुद्धा रेकॉर्ड केला जातो, त्याला एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. ते रेकॉर्ड केलं जातं, त्याला रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट म्हणतात. स्टॉक रजिस्टर कशासाठी असतं, तर जो काय त्या प्रोफेशनल व्यक्तीकडे स्टॉक आहे, मग स्टेशनरीचा असेल, एखादी ॲसेट्स असेल, एखादी मशिनरी असेल प्रोफेशनशी रिलेटेड, त्या ॲसेट्सचं, त्या स्टेशनरीचं मेंटेन कशात केलं जातं, तर स्टॉक रजिस्टरमध्ये केलं जातं. त्याच्यानंतर मेमोरँडम बुक कशासाठी ओपन केलं जातं, जर जे काही क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, लक्षात आलं, जे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स आपण जे वरती पाहिलेले 3 बुक्स आहेत त्यामध्ये रेकॉर्ड केले जात नाहीत, त्यासाठी सेपरेट अकाउंट ओपन करावं लागतं, ते मेमोरँडम ऑफ बुक्स. त्यामध्ये काय केलं जातं, तर फक्त क्रेडिट रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स बुक रेकॉर्ड केली जातात, लिहिली जातात. ओके, हे आपण इथं पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण फीचर्स पाहिले. ओके, फीचर ऑफ रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आता हे खूप महत्त्वाचं आहे. फीचर्समध्ये पहिलं सांगितलंय की इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेअर करत असताना तुम्हाला एका गोष्टीची काळजी घ्यावी लागते, ती म्हणजे कोणती, तर प्रोव्हिजन फॉर इन्कम. लक्षात आलं, प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग इन्कम, म्हणजे एखादा इन्कम, म्हणजे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम दिला, त्यामध्ये ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिले की काय दिले, विजिटिंग फीज आउटस्टँडिंग. विजिटिंग फी जर आउटस्टँडिंग आहे तर त्याचे इफेक्ट काय होतात, तर ते का होतात 4 इफेक्ट, तर त्यासाठी अकाउंटिंग प्रिन्सिपल जे प्रोड्यूस आहे ते यूज केलं जातं, की भविष्यातील खर्च आम्ही काय करत असतो, रेकॉर्ड करतो, परंतु भविष्यातील इन्कम आमच्याकडे रेकॉर्ड केले जात नाहीत, परंतु आपण इथं रेकॉर्ड करतो, म्हणून त्याचे 4 इफेक्ट होतात. लक्षात आलं, म्हणजे 4 इफेक्ट कुठे कुठे, तर पहिला इफेक्ट होतो तो म्हणजे त्या इन्कममध्ये आपण काय करत असतो, आउटस्टँडिंग इन्कम ॲड करत असतो. ओके, त्यानंतर दुसरा इफेक्ट काय होतो, तर बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला तो आपण काय करत असतो, आउटस्टँडिंग इन्कम म्हणून रेकॉर्ड करत असतो. का ॲसेट साईडला, तर बघा, इन्कम आहे, येणार आहे भविष्यातून,
ओके, भविष्यात तो येणार आहे म्हणून त्या इन्कममध्ये ॲड. दुसरा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला, का तर भविष्यात येणार आहे म्हणजे ती माझी ॲसेट आहे. ओके, इन्कम ती माझी काय आहे, ॲसेट आहे म्हणून ॲसेट साईडला. आता प्रुड्यूस प्रिन्सिपल इथं फॉलो करावं लागतं म्हणून तिसरा इफेक्ट आपल्याला काय करावं लागतं, तर एक्सपेंडिचर साईडला काय करावं लागते, त्याची प्रोव्हिजन करावी लागते. ओके, प्रोव्हिजन म्हणजे काय, तर प्रोव्हिजन इज नथिंग बट द रिझर्व. ओके, म्हणजे तिथं आपण काय करणार, प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग इन्कम. ओके, तिसरा इफेक्ट. आणि चौथा इफेक्ट कुठे जाईल, तर प्रोव्हिजन ही काय आहे, आपली लायबिलिटी आहे, तो काय आहे, आपला रिझर्व आहे. लक्षात आलं. आणि रिझर्व ऑलवेज कुठं आपण रेकॉर्ड करतो, तर रिझर्व हा आपण ऑलवेज बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला रेकॉर्ड करतो. म्हणून आपण तो रिझर्व जो आहे, ती प्रोव्हिजन जी आहे, ती चौथा इफेक्ट देणार आहे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. जर तुम्ही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेममध्ये हे लक्षात ठेवले चार इफेक्ट, तर तुम्हाला बाकी कोणतीही गोष्ट अवघड वाटणार नाही. म्हणजे चार इफेक्ट कोणते, तर आउटस्टँडिंग इन्कमचे. लक्षात आले. त्याच्यानंतरच्या ज्या आपण फीचर्स वाचले ते काय एवढे इम्पॉर्टंट नाहीत, परंतु तरीसुद्धा क्रेडिट रिझर्व बिगिनिंग ऑफ द पिरियड कुठं की झाला जातो. ओके, त्यानंतर डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ प्रोफेशनल पार्टनर्स, काय फी जी आहे ती त्यांच्या कशाप्रमाणे वाटली जाते, सरप्लस किंवा त्यांच्या ॲग्रीड प्रॉफिट शेअरिंग रेशोनुसार वाटली जाते, हे आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर स्टॉक रजिस्टर आपण पाहिलेलं आहे की स्टॉक रजिस्टरमध्ये काय काय आपण मेंटेन करतो, काय काय रेकॉर्ड करतो, हे पाहिलं. त्याच्यानंतर मेमोरँडम ऑफ बुक आपण पाहिलं. मेमोरँडम ऑफ बुक काय आहे, तर त्यामध्ये क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड केली जातात. कॅश बुक आपण पाहिलेलं आहे. कॅश बुक काय केलं, तर कॅश ट्रान्झॅक्शन, कॅश पेमेंट रेकॉर्ड केलं जातं. ओके, कॅश बुकच्या रिसिप्ट साईडला ओपनिंग कॅश आपण लिहितो, कॅश बुकच्या पेमेंट साईडला क्लोजिंग कॅश लिहितो. हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे. आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये काय आपण अभ्यासणार आहे, तर रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट अँड रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट या दोन्हींमधला फरक इथं आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये काय करणार आहे, अभ्यासणार आहे. ओके, so here we stop the lecture. In our previous lecture, in our next lecture, we are going to discuss the distinction or the difference between receipt and payment account and income and expenditure account. Okay, thank you very much.